El 25 de octubre de 2023, a las 7 de la tarde. Una joven de 20 años entró al baño del gimnasio del St Andrews Cathedral School en el centro de Sydney. Lavaba ropa deportiva. Lavaba su teléfono. Lavaba la vida entera por delante. Un título universitario en negocios del deporte en la Universidad de Tecnología de Sydney. Una carrera como entrenadora de polo acuático que apenas comenzaba. Una familia que la esperaba en San Souci, el suburbio costero donde había crecido. Lo que no sabía, porque nadie lo había dicho que debía saberlo, era que ese baño había sido elegido con precisión quirúrgica por alguien que lavaba días enseñando exactamente lo que había a ocurrir allí. Las cámaras de seguridad del colegio capturaron a Lilie James entrando. Capturaron a un hombre siguiéndola. Y lo que encontraron cuando las puertas se abrieron de nuevo fue algo que el forense clasificó como el homicidio número 46 de una mujer en Australia en ese año. Un número. Detrás del número había una persona que sus amigos describían como línea de vida. Y detrás del asesinato había una historia sobre teléfonos, aplicaciones de rastreo, y comportamientos que las personas que los vieron pensaron que eran señales de amor. Para entender cómo Lilie James murió, hay que entender primero cómo la mataron mucho antes de ese baño. Lilie James nació en mayo de 2002 y creció en San Souci, en Nueva Gales del Sur. Se graduó en Danebank, en Hustville, en 2020, y al año siguiente comenzó a estudiar negocios del deporte en la Universidad de Tecnología de Sydney. Era entrenadora de polo acuático en el St Andrews Cathedral School, uno de los colegios privados más prestigiosos del centro de Sydney. Era buena en lo que hacía. Sus estudiantes la querían. Sus colegas la describían como alguien que llenaba cualquier espacio con energía y con la clase de entusiasmo genuino que no se puede fingir. Paul Thomas Stephen Thigen era un ciudadano holländs de 24 años. También trabajaba en el colegio. Fue allí donde los dos se conocieron. Lo que siguió fue una relación breve, de apenas unas semanas, que Lilie terminó varios días antes de su muerte. Lo que ocurrió en esos días entre el fin de la relación y el 25 de octubre de 2023 es lo que el juicio coronal del Estado de Nueva Gales del Sur, celebrado en marzo de 2025 y con veredicto emitido el 27 de noviembre de 2025, documento con una minuciosidad que el mundo necesita leer aunque duela. Lilie no se siente segura alrededor de Thigen. Se lo dijo a una amiga. Dijo que él la ponía nerviosa. Esa frase, me pone nerviosa, y es a menudo la primera señal que se ignora. Porque el sistema completo que rodea a las relaciones jóvenes románticas ha normalizado confundir la intensidad con el afecto, el control con el cuidado, y la obsesión con el amor. Y en el caso de Paul Thigen, la confusión tenía una dimensión específicamente digital que la convirtió en invisible para casi todos los que estaban alrededor. Thigen rastreaba obsesivamente la ubicación digital de Lilie. Sus amigos veían eso como una indicación de cuánto le gustaba ella. No como una señal de alerta. No como una violación de su privacidad. Como una indicación de cuánto le gustaba. Esa interpretación, hecha por personas jóvenes en 2023 con acceso a las mismas herramientas de rastreo, revela algo sobre el momento cultural en que Lilie James fue asesinada.
Un momento en que más de uno de cada 10 adultos en Australia considera que rastreo la ubicación de una pareja durante una relación y es razonable. Según datos de la Social Research Center que el propio juicio coronalcito. Fijan recluto a un amigo en común para vigilar a Lilie en una fiesta a la que él no estaba asistiendo. No le dijo al amigo que era Violencia. Le dijo que lo era un ojo. El amigo lo hizo. Porque era una petición que sonaba como algo que un novio preocupado haría. El sistema de interpretación que rodeaba a Fijan no tenía vocabulario para llamar a eso lo que era. Reconocimiento previo, al daño. Y luego vino la imagen. Fijan compartió una imagen íntima de Lilie con sus amigos sin el consentimiento de ella. Los expertos dicen que ese acto fue calculado para afirmar su dominancia. No fue una indiscreción. No fue un error de juicio. Fue una herramienta. En los términos del estudio académico presentado ante el juicio por la profesora Kate Fitzgibbon, de la Universidad Monash, el uso de imágenes íntimas sin consentimiento como estrategia de coerción y control funciona de dos maneras simultáneas. Disciplina a la víctima comunicando que su cuerpo puede ser expuesto sin su permiso, y establece en el grupo social del agresor una jerarquía de poder sobre ella. Ninguna de esas dos señales de abuso facilitado tecnológicamente levantó preocupaciones entre los amigos de Fijan. Lo que los expertos creen que es un testimonio de su preocupante normalizado ha vuelto este comportamiento entre los jóvenes. Lilie terminó la relación. No con confrontación. Con la cuidadosa diplomacia de alguien que ya tenía miedo y sabía que tenía que manejar la situación sin encender más la llama. Le dijo a una amiga que había sido una decisión mutua. Puede que lo dijera para protegerse. Puede que lo dijera porque la alternativa, decir la verdad sobre por qué tenía miedo, requería un sistema de apoyo que reconociera el peligro real de lo que estaba describiendo. Lo que vino después de la ruptura es lo que el juicio coronal clasificó como una escalada que siguió un patrón documentado en la literatura sobre violencia de pareja íntima con una precisión que resulta aterradora precisamente porque es tan predecible. Al día siguiente de la separación, Fijan fue en auto hasta la casa de Lilie y tomó fotografías de los autos estacionados afuera. Lo hizo 5 veces más. No estaba visitándola. Estaba haciendo reconocimiento. El término técnico, usado por los propios fiscales del juicio, era exactamente ese, reconocimiento. ¿Cómo es preparar una operación militar? En cierto sentido, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Fijan investigó armas. Fue a tiendas para ver cómo se sienten diferentes herramientas en sus manos. Compró un martillo y cinta adhesiva de embalaje. No en el momento del impulso. Con planificación. Con tiempo para cambiar de decisión. Con tiempo para que cualquier persona a su alrededor notara algo. Nadie notó nada. En las horas previas al ataque, Fijan realizó varios ensayos en el colegio. Las imágenes de las cámaras de seguridad, descritas por los fiscales como escalofriantes y perturbadoras, mostraron a Fijan abalanzándose contra las puertas de dos baños del gimnasio, aparentemente probando su ataque. Intentó diferentes ángulos y posiciones. Fue al gimnasio 3 veces ese día. No para entrenar. Para practicar. Para asegurarse de que cuando llegara el momento,
El cuerpo supera exactamente lo que tenía que hacer. Luego colocó un cartel de limpieza en progreso frente a uno de los baños, para forzar a Lilie al baño que él había elegido. Usó una leve maestra del colegio para asegurarse de que nadie pudiera interrumpir. Y espero. Fijan mató a Lilie con el martillo. Lo infligió al menos 25 golpes en la cabeza y el cuello, mucho más allá de lo necesario para quitar la vida, lo que los expertos describieron como exceso de violencia. 25 golpes. El forense registró múltiples traumatismos por fuerza contundente en la cabeza y el cuello. Lilie James murió el 25 de octubre de 2023 en el St Andrews Cathedral School, en la calle Kent 474, Sydney. Después del ataque, Fijan salió de la escena con calma, deshaciendo evidencia, y informando tanto a la policía como al padre de Lilie que algo había pasado, sin identificarse. Eso le dio tiempo para tomar una decisión final. Fijan fue visto por última vez en Diamond Bay en Vaucluse, Nueva Gales del Sur, donde murió al caer desde los acantilados. Su cuerpo fue encontrado y identificado por la policía el 27 de octubre de 2023. En su mochila encontraron ropa. Y unos 10 metros de la mochila, un cuadernillo de recuerdos escritos de una expareja interior. No de Lilie, de otra mujer. Un detalle que la investigación nunca pudo desarrollar completamente porque el único hombre que podría haberlo explicado ya no estaba vivo. El juicio coronal del estado de Nueva Gales del Sur se celebró en marzo de 2025, con la magistrada Teresa O'Sullivan presidiendo. El 27 de noviembre de 2025, la coroner emitió sus conclusions formales. La causa oficial de la muerte de Lilie James. Múltiples traumatismos por fuerza contundente en la cabeza y el cuello. La manera de muerte. Homicidio, en el contexto de violencia doméstica y violencia de género. Las conclusions del juicio también incluyeron algo igualmente importante. Una serie de recomendaciones dirigidas a los sistemas de educación, salud y justicia de Australia sobre cómo detectar y responder al abuso facilitado tecnológicamente antes de que escale. La profesora Fitzgibbon, experta en violencia doméstica que testificó durante el juicio, fue directa en su declaración pública posterior. En medio de una crisis nacional de violencia masculina contra mujeres y niños, estas recomendaciones deben implementarse con urgencia y respaldarse con financiamiento apropiado. La coroner adoptó la sugerencia de la profesora Fitzgibbon de que las herramientas de detección de violencia doméstica deben reflejar el vínculo entre el control coercitivo, incluido el abuso facilitado tecnológicamente y el hecho físico, y el riesgo de homicidio de pareja íntima. Los datos de la red de revisión de muertes por violencia doméstica y familiar muestran que el hecho, incluido el hecho digital, ocurrió antes del 41.5% de los homicidios de pareja íntima en Australia. Casi la mitad. Casi la mitad de los casos en que alguien mata a su pareja. Hubo hecho digital documentado antes. Y sin embargo, cuando los amigos de Paul Fijan vieron que rastreaba la ubicación de Lilie, lo interpretaron como una señal de cuanto la quería. Ese es el problema que la muerte de Lilie James puso sobre la mesa de una manera que ningún informe académico había logrado hacer de la misma manera. Que el sistema cultural que rodea a las relaciones jóvenes en la era digital no tiene
Todavía, el vocabulario colectivo para el hombre, al control, por su nombre antes de que sea demasiado tarde. Que el rastreo de ubicación es le como preocupación. Que la vigilancia es le como atención. Que compartir imágenes íntimas sin consentimiento es le como indiscreción, no como agresión calculada. Según el Grupo de Defensa Counting Dead Women Australia, Lilie James fue la mujer número 46 asesinada en Australia en 2023. 46. En un solo año. En un país de 26 millones de personas con sistemas de justicia, educación y salud considerados entre los más desarrollados del mundo. Lilie James no murió porque no tuvo señales de advertencia. Murió porque las señales de advertencia que existen tenían un disfraz. El disfraz de la tecnología normalizada. El disfraz del novio intenso que solo quiere saber dónde estás. El disfraz del hombre que te y quiere tanto que necesita tener siempre en la pantalla de su teléfono. Y ese disfraz fue suficiente para que las personas a su alrededor no supieran que tenían que quitárselo. El St Andrews Cathedral School emitió un comunicado después de la muerte de Lilie expresando sus condolencias a la familia. El gobierno de Nueva Gales del Sur permitió revisar los protocolos de seguridad en instituciones educativas. La familia de Lilie James, su padre Jamie y su madre Peta, asistió al juicio coronal y escuchó, durante 3 días, en marzo de 2025, cada detalle de lo que le ocurrió a su hija en ese baño del gimnasio. No hay manera de escribir lo que eso significa. No hay palabras para el tipo de dolor que requiere sentarse en una sala de tribunal y escuchar que el hombre que mató a tu hija lo practicó 3 veces antes de hacerlo. Que colocó un cartel. Que tenía una ley. Que eligió ese baño específicamente. Lo único que puede hacerse con ese dolor. Lo único que la muerte de Lilie James deja como posibilidad real hacia adelante. Y es exactamente lo que la coroner O'Sullivan y la profesora Fitzgibbon dijeron en noviembre de 2025. Que los sistemas deben cambiar. Que la educación sobre el abuso digital debe llegar antes. Que los amigos de los agresores necesitan el vocabulario para llamar al rastreo por su nombre. Que compartir una imagen íntima sin consentimiento no es indiscreción, es un crimen y una advertencia simultáneos. Que cuando una mujer joven dice que alguien la pone nerviosa, ese sistema debe tener la capacidad de escucharla. Lilie James tenía 20 años. Estudiaba. Entrenaba jóvenes deportistas. Vivía en el suburbio costero donde había crecido, rodeada de las personas que la querían. Y en miércoles por la noche, en octubre de 2023, entró a un baño en su lugar de trabajo sin saber que alguien había pasado días preparando lo que ocurriría allí. Lo que quedó en el cuadernillo de recuerdos que encontraron a 10 metros de la mochila de su asesino no era de Lilie. Era de alguien más. Una mujer cuyo nombre el mundo nunca conoció. Una señal de que el patrón empezó antes de Lilie y que, sin los cambios que su muerte exige, podría no terminar con ella. Ese es el peso real de este caso. No solo lo que le pasó a Lilie, sino cuántas Lilies más puede haber en este momento, mirando su teléfono, viendo que alguien rastrea su ubicación, y pensando que eso significa que les importa. Si hay alguien en tu vida que te hace sentir que el mundo de adentro y el de afuera son lugares diferentes,
Que la libertad require permiso. Que tu ubicación es información que alguien más necesita saber, en tu momento. Eso tiene un nombre. Y ese nombre no es amor.